ስሜ ቤተሰብ አሸናፊ ይባላል። የመጣሁት ከሃርመኒልስ አካዳሚ ነው። አሁንም ማነብላችሁ መንትዮቹ የሚለውን ርዕስ ነው ከመጽሐፌ ውስጥ። በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ስራዎችን ስትሰራ የነበረችው እናታቸው ድንገት ታመመች። ይህ ያልተጠበቀ ድንገተኛ አጋጣሚ ነው። ምስኪኗ እናታቸው ስታከናውናቸው የነበሩትን 101 ስራዎች የመስራት ኃላፊነት የነርሱ ሆነ። አባትየው አንድ ምሽት ላይ ልጆቹን ሰበሰበና ልብ በሉ ልጆች አለ፣ እናታችሁ ስለታመመች እያንዳንዳችን የስራ ድርሻ ሊኖረን ይገባል። ሁላችንም የስራ ድርሻችንን ከተወጣን እናታችሁ እስኪሻላት ድረስ ነገሮችን በሚገባ መያዝ እንችላለን አለ። ነገር ግን ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አለብን ሲል የሁሉም ታላቅ የሆነው ዳንኤል አቋረጠው። በተጨማሪም ብዙ የቤት ስራ ይሰጠናል። ይህንን አውቃለሁ አለ አባትየው። ነገር ግን ጠዋት ላይ መነሳት ይኖርባችኋል። አሁን እነዚህን የቤት ውስጥ ስራዎች እንዴት ማከናወን እንዳለባችሁ ካወቃችሁ ስታድጉ ሰዎችን በመርዳትና ኃላፊነትን በመወጣት ከሌሎች ሰዎች የተሻላችሁ ትሆናላችሁ። ከዚያም አባታቸው ለእያንዳንዳቸው የተለያየ ስራ ሰጠ። የዳንኤል ስራ በየጠዋቱ ዶሮዎችን መመገብና ውሃ መስጠት ነው። መንትዮቹ መቅደምና ዳግም ደግሞ ምሽት ላይ ዶሮዎቹን መንከባከብ፣ ጠዋት ላይ ጠረጴዛውን ለቁርስ ማዘጋጀትና በአጠቃላይ ማጽዳት ሆነ። እህታቸው ሊሊ ደግሞ ስራዋ ለእነሱና ለእናታቸው ቁርስ ማዘጋጀት፣ አልጋዎችን ማንጠፍ እንዲሁም ማታ ላይ ደግሞ እራት መስራትና ሳህኖችን ለእራት አጥቦ ማዘጋጀት የእሷ ስራ እንዲሆን ተደረገ። ለተወሰኑ ቀናት ሁሉም ነገሮች በታቀደላቸው መሰረት መከናወናቸውን ቀጠሉና ደስ የሚያሰኙ እገዛዎች ሆኑ። እያንዳንዳቸው በስራቸው መኩራትና በታቀደላቸው መሰረት በፍጥነት ለመጨረስ ሙከራቸውንም ስራዬ ብለው ተያዙት። ነገር ግን ቀናት በጨመሩ ቁጥር ነገሮች በታቀደላቸው መሰረት ለመሄድ የነበራቸው ጉጉት እየቀዘቀዘ መጣ። በትምህርት ቤት ውስጥ እንዲሰሩ የሚሰጣቸው ስራ ከበድ ማለት ጀመረ። አንድ ምሽት ላይ ዳንኤል ከትምህርት ቤት ዘግይቶ ተመለሰ። በትምህርት ቤት ውስጥ የክፍል ስራ በጣም በዝቶበት ስለዋለም በጣም ደክሞት ነበር። በተጨማሪም በጣም ብዙ የቤት ስራ ተሰጥቶት ነበር። ወደ ቤት ሲመለስም አንዳንድ ስራዎች እንደሚጠብቁት አሰበ። እናም ይህንን ገና እንዳሰበው በጣም ተናደደ። ከመቅደም ጋር ተጨቃጨቀ፣ ከዳግም ጋር ተጨቃጨቀ፣ ከሊሊ ጋር ተጨቃጨቀ። እናም በመጨረሻም ከአባቱ ጋር ተጨቃጨቀ። ስለተረበሸም ወደ መኝታ ክፍሉ ገብቶ ተኛ። ጠዋት ላይ ነጋና ዳንኤል ከአልጋው ዘሎ ተነሳ። 12 ሰዓት ተኩል ሆኗል። ከ1 ሰዓት ተኩል በኋላ የግድ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ይኖርበታል። በትምህርት ቤት የተሰጠው የቤት ስራ ገና አልተሰራም። እንዲሁም ለዶሮዎቹ ምግብና ውሃ መስጠት ይኖርበታል። ይህን ሁሉ ነገር እንዴት አድርጎ መስራት ይችላል? ብቻ ማታ ከወንድሞቹ ጋር ባይጨቃጨቅ ኖሮ ምናልባት በስራው ብዛት ሊረዱት ይችሉ ነበር። ነገር ግን አሁን እንዳይረዱት ላለመጠየቅ ወሰነ። ከወንድሞቹ ከእህቱና ከአባቱ ጋር በመጨቃጨቁ በራሱ አፍሯል። ከዚህ በፊት ከሚታጠብበትና ከሚለብስበት ይበልጥ በፍጥነት ታጥቦ ለበሰና ማታ ጠረጴዛው ላይ እንደተከፈቱ ወደ ተዋቸው መጽሐፎቹ ተጣደፈ። የሂሳብና የእንግሊዝኛ ትምህርቶቹ የቤት ስራዎች በሙሉ መሰራት አለባቸው። ዳንኤል ሰዓቱን ተመለከተና መጀመሪያ የቤት ስራውን ለመስራት እናም ከዛ ወደ ዶሮዎቹ ቤት ለመሄድ ወሰነ። ብቻ ይህን ሁሉ ነገር በሰዓቱ እንዴት አድርጎ ሊያጠናቅቀው እንደሚችል አላወቀም። በእርግጠኝነት ቁርስ የሚባል ነገር መብላት አይቻልም እና ምሳውን በምሳው ዕቃ ለመያዝም ጊዜ አይኖረውም። በዚህ መካከል ታናሾቹ የሆኑት 2 መንታ ወንድሞች መኝታ ክፍላቸው ውስጥ ሆነው እያወሩ ነበር። ዳንኤል አንዳንድ ጊዜ ሲናደድ ከሁላችንም ጋር ይጨቃጨቃል እንጂ ሁሌም ለኛ ጥሩ ነገር የሚያደርግልን ወንድማችን ነው። አዎ አንዳንድ ጊዜ ቢጨቃጨቀንም ለሁላችንም ጥሩ ነው። መቅደም ተስማማ። ስለዚህ ችግር የለውም፣ በጓሮ በኩል በር ተደብቀን እንውጣ አለ ዳግም። ና ድምጽ ሳናሰማ ቀስ ብለን እንውጣ። እናም ይህን ተነጋገሩና እነዚህ 2 ትንንሽ ልጆች ድምጽ ሳያሰሙ በጓሮ በር በኩል ቀስ ብለው ወጡና የአትክልት ቦታውን አቋርጠው ወደ ዶሮዎቹ ቤት ሄዱ። በጣም ቀዝቃዛማና ጭጋጋማ ጠዋት ነበር። ዳንኤል ሰዓቱን ተመለከተ። ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ 15 ደቂቃዎች ብቻ ይቀሩታል። ገና ለዶሮዎቹ ምግብና ውሃ አልሰጣቸውም። እንዲሁም ለእርሱ ቁርሱን አልበላም። ፈጽሞ ተስፋ ስለቆረጠ ሊያለቅስ ምንም ያህል አልቀረውም ነበር። ነገር ግን
በዚህ ሰዓት የጓሮ በር በኃይል ተንኳኳ። ሮጦ በመሄድ በሩን ከፈተ። ውጪ ላይ መቅደምና ዳግም ቆመዋል። እናንተ በዚህ ሰዓት ምን የት እየሄዳችሁ ነው? ዳንኤል በመገረም ጮኸ። ለዶሮዎቹ ምግብና ውሃ ለመስጠት ሄደን ነበር። መንትዮቹ በፈገግታ ተሞልተው ተናገሩ። ዶሮዎቹን ስንመግብ ነበር አሉ። እኔ ይሄ የሚገባኝ ሰው አይደለሁም። በእውነት አይገባኝም። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አለ ዳንኤል። ማመንም ከበደው። እንደዚያ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ብትጨቃጨቀንም ወንድማችን ሲቸግር ያየን ዝም ብለን መቀመጥ እንደማይገባን እኔና ዳግም ተስማምተናል አለ መቅደም። ስለዚህ አሁን ቁርስህን መብላት ትችላለህ አለ ዳግም። በእውነት በጣም አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ ማታ ከረሜሎችና ጣፋጮች ቸኮሌቶችን አመጣላችኋለሁ። ኑ ልሳማችሁ አለና ዳንኤል በደስታ ሁለት ደግ የሆኑ መንታ ወንድሞቹን አቅፎ ሳማቸው። ዳንኤል ከትምህርት ቤት ሲመለስ ቃሉን በመጠበቅ ችግሩን ላቃለሉለት መንታ ወንድሞቹ በጣም ብዙ ጣፋጭ ከረሜሎችና ቸኮሌቶችን ይዞላቸው መጣ። እነርሱም በጣም ደስ አላቸው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ይህንን መጽሐፍ የመረጥኩት ይህ መጽሐፍ ከቤተሰብ ጋር ስራ ስንሰራ እኛ አንዳንድ ጊዜ በማይመች ምክንያት ልንጨቃጨቅ እንችላለን። ነገር ግን ሁል ጊዜ ቤተሰቦች አንድ ላይ መስራት እንዳለባቸውና ከተጋገዝን ስራዎችን ማቃለል እንደምንችል ያስተምረናል። ስለዚህ ሁላችንም እኛ ከቤተሰቦቻችን ጋር አንድ ላይ መስራትና ከቤተሰቦቻችን ጋር አለመጨቃጨቅ My name is Mikhaila Mlatu. I'm from Harmony Hills Academy. My grade is grade 3. Now I'm gonna read you The Very Fairy Princess book. The Very Fairy Princess by Julie Edwards and Emma Walton. I know that I'm a fairy princess because I feel it inside. A sparkly feeling just knowing in my heart. Also, I do everything that fairy princesses do. First thing I do when I wake up in the morning is put on my crown. Fairy princesses are always presentable. You never know who you might bump into, even on the stairs. For breakfast, I have fairy pancakes with extra fairy dust on top. Yum. Fairy princesses have very refined appetite. Then it's time to choose my royal attire for the day. A big decision which dress to wear. Pink and white, pink and purple, pink and red, or just pink. My brother's sweatshirt says fairy princesses don't wear sneakers and don't have scabby knees. I say sneakers help me practice my flying skills, especially when I'm late, when we're late for the school bus. And scabs are the prince you pay. Fairy princesses are very practical. My best friend Delina doesn't believe that I'm a fairy princess. I say you can be whatever you want to be. You just have to let your sparkle out. For instance, I tell her, you sparkle when you play your trombone. Fairy princesses are very supportive. Flying is not allowed in class, so at school, I hang my wings up in my cubby. Besides, they'll get squashed in the morning meeting. My teacher, Miss Pim, says fairy princesses should not feed kids or interrupt. But how else can you be on the lookout for problems to solve? Besides, sometimes you have to speak up to, like when your class picked Humdini the hamster escapes. Fairy princesses know when to take charge. My favorite classes are art and music. That's when I really let my sparkle out. I use lots of glitter and sequins and feathers when I paint. Sometimes there's just not enough space on the wall for my pictures. Fairy princesses like to keep extra gifts on hand for special occasions, like when grandma comes to visit. All fairy princesses love to sing. Once in a while, I get carried away and Mr. Higginbottom reminds me there's only room for one conductor in the chores. The absolute best time of the week is when I have ballet after school.
I wear my fluffy tutu and twirl and whirl and leap as light as a feather. Occasionally my crown gets in the way, but I'm working on that. Fairy princesses know that practice makes perfect. Back home, it's time for my fairy snack. Pink lemonade and sugar cookies with extra sprinkles. Double yum. Then it's into the garden to attend my royal duties, building little houses for my fellow fairies, rescuing frogs, and exercising my unicorn. My mom calls me in for my bath. She says fairy princesses don't have dirty fingernails. But I say it's the prince you pay for having many responsibilities. I have to remove my crown to shampoo my hair, but I make one out of bubbles just to tie it over. Fairy princesses are very creative. Sweetheart says fairy princesses shouldn't watch TV before they've done their homework. But I say even a fairy princess needs a break to keep her sparkle from scratching. Besides, how else can you keep up with the fairy news for the day? Daddy knows I'm a fairy princess. When he comes home from work, he always says, "How's my little princess today?" So that's all right. Being a fairy princess is very demanding. Sometimes it's all I can do to stay awake through dinner. Fairy princesses need lots of beauty sleep to recharge their spark. Daddy carries me up to bed. Mommy tucks me in. Sweet dreams, Gary, they whisper from the door. You'll always be a very fairy princess. Thank you for listening. And I chose this book because this book tells about trusting yourself and not excusing everybody for just doing whatever you like. And just do not force everybody to do what you want. So that's all for today. Thank you for listening once again. እንደምን አደራችሁ ተማሪዎችና ወላጆች። ስሜ ፈልሚኖፍ ቃዲሳ ይባላል። የመጣሁት ከአርመኒዎች ትምህርት ቤት ነው። እድሜ 9 ነው። አሁን የማነብላችሁ ተረት ነው። የተረቱ ርዕስ እሳት፣ ውሃ፣ እውነትና ሐሰት ነው። እሳት፣ ውሃ፣ እውነትና ሐሰት ጓደኞች ነበሩ። ነገር ግን ሐሰት በዚህ ጥምረት ደስተኛ ስላልነበረ አንድነታቸውን ማበላሸት ፈልጎ እንዲህ አለ። ለምን ወደ አንድ ስፍራ ተጉዘን እያንዳንዳችን የራሳችንን ግዛት አንመሰርትም? ስለዚህ ተነስተን አብረን እንጓዝ። ሁሉም በሐሳቡ ተስማምተው ሲሄዱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሐሰት ወደ ውሃ ጠጋ ብሎ እሳት ሳሩን ደኑንና ቁጥቋጦን የሚያቃጥል ቀንደኛ ጠላታችን ስለሆነ ለምንድነው ከሱ ጋር ግዛት ፍለጋ የምንሄደው አለው። ውሃም ታዲያ ምን ብናደርግ ይሻላል አለ። ሐሰትም ቀበል አድርጎ ልንገድለው እንደሚገባ ግልጽ ነው። እሳትን የማጥፋት ብቸኛ ኃይል ደግሞ ያለ አንተ ነህ። እናም ቁጭ ሲል ጠብቀህ እላዩ ላይ ራስህን በማፍሰስ ድርግም አድርገህ አጥፋው አለው። ውሃም ራሴን መሬቱ ላይ ካፈሰስኩ እኮ ተመልሼ ውሃ መሆን አልችልም አለ። ሐሰትም ችግር የለውም ተረተህ እንዳትበታተን ጉድጓድ ቆፍሬ ድንጋዮች በዙሪያ አኖርና በኋላ ሰበስብልሃለሁ አለው። በዚህ ጊዜ ያልጠረጠረው እሳት መጥቶ ቁጭ ሲል ውሃው አንድ ጊዜ በላዩ ላይ ሲረጭ ሐሰት ድንጋዮች ዙሪያውን አድርጎ ውሃውን ከሰበሰቡና እሳትን ካስወገዱ በኋላ አብረው መጓዝ ጀመሩ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሐሰት ውሃውን ለምን እዚህ ገደል አፋፍ ላይ ቁጭ ብለህ በተፈጥሮ ውበት አትዝናናም አለው። ውሃም አፋፉ ላይ ቁጭ ሲል ሐሰት ቀስ ብሎ ተነስቶ ውሃ የተቀመጠባቸውን ድንጋዮች ከስሩ ሲለቅማቸው ውሃው በመረጨት በዚያው ተበታትኖ ጠፋ። በመጨረሻም ሐሰት እውነትን ማጥፋት ነበረበትና ወደ አንድ ትልቅ ተራራ በተቃረቡ ጊዜ ሐሰት እውነትን ከተራራው ግርጌ ቁጭ በል ብሎት ከተራራው አናት ላይ ትልቅ አለት ቁልቁል በመልቀቅ እውነትን ሊጨፈልቀው ሲል እውነት ቀልጠፍ ብሎ ማምለጥ በመቻሉ አለቱ ተንከባሎ ሲፈረካከስ ከውስጡ አልማዝ፣ ወርቅና ልዩ ልዩ የከበሩ ማዕድናት ወጡ።
ሐሰትም የእውነትን አስክሬን ሊመለከት በመጣ ጊዜ እነዚህን ሁሉ የከበሩ ድንጋዮች አየ። እናም እነዚህ ሁሉ ከየት መጡ ብሎ ጠየቀ። እውነትም አለቱ ላይ ሲወድቅ እነዚህ ማዕድናት ወጡ አለው። በዚህ ጊዜ ሐሰት አሁን ደግሞ እኔ ከተራራው ግርጌ ልቀመጥና አንተ አለቱን በላይ ላይ ልቀቅብኝ አለው። እናም እውነት ወደ ተራራው ጫፍ ወጥቶ ትልቅ አለት ወደታች በለቀቀ ጊዜ አለቱ የሐሰት አናት ላይ አርፎ ሐሰትን ጨፈላልቆ ገደለው። ይህን የመረጥኩት እውነት ምንም ያህል ከባድ ፈተና ቢገጥሙም በመጨረሻ አሸናፊ መሆኑ። My name is Zaka Binam. I am from Harmony Hills Academy. And the title of the book I'm reading to you is Diary of a Wimpy Kid. And its main title is The Third Wheel. Now I'm going to start reading. January, Sunday. I wish I started keeping a journal a lot earlier on because whoever ends up writing my biography is going to have a lot of questions about my life in the years leading up to middle school. Luckily, I remember just about everything that's happened to me since I was born. In fact, I can't even remember stuff that happened to me before I was born. Back in those days, it was just me swimming around in the dark, doing backflips and taking naps whenever I wanted. The one day, I was in the middle of a really good nap. I got woken up by these strange noises coming from the outside. At the time, I didn't know what the heck I was hearing, but later on, I found out it was Mom peeping in music to the speakers she put on her belly. I guess Mom thought if she played classical music for me every day before I was born, it would turn me into some kind of genius. Those speakers came up with a microphone, and when Mom wasn't playing music, she was telling me everything that was going on in her life. And when Dad came home from work, Mom would have him give me a blow-by-blow of his day. But that wasn't the end of it. Every time, Mom would read to me for a half hour before she went to bed. The problem is, my sleep schedule didn't line up with Mom's, so when she was sleeping, I'd be wide awake. I actually wish I paid more attention when Mom was reading to me, though. Last week in school, we had a pop quiz on a book, and I hadn't read it yet. I was pretty sure Mom read that one for me before I was born, but I couldn't remember any of the details. I guess the week Mom was reading that book, I was busy doing something else. The crazy thing is, Mom didn't need to use a microphone for me to hear her. I mean, I was inside of her, so I could hear every word she said, whether I wanted or not. I've never really felt comfortable when people are acting affectionate around me, especially when it's my parent. I tried to get them to stop, but they never get the message. In fact, everything I tried just seemed to make things worse. After a few months of living like this, I had to get out of there, and that's why I was born 3 weeks early. But after being hit by the cold air and blinding lights of the delivery room, I just stayed put. By the time I came into the world, I was totally sleep deprived and in a really lousy mood. So if you ever see a picture of a newborn, now you know why they always look ticked off. In fact, I still haven't caught up on the sleep I missed, and believe me, I've been trying. Ever since I was born, I've tried to recreate the feeling I had back when I was floating around in the dark, happy as could be. But when you're living in a house with 4 other people, some fool is always gonna come along and ruin things for you. I met my older brother Roderick a few days after I was born. Up to that point, I thought I was an only child, so I was pretty disappointed to find out I wasn't. My family
was living in a really small apartment back then, and I had to share a room with Roderick. He got the crib, so for the first few months of my life, I had to sleep in the top dresser drawer, which I'm pretty sure isn't even legal. Eventually, Dad moved his work stuff out of the room he was using as an office and made it into a nursery. I got Roderick's old crib, and he got a new bed. Almost everything I had back in those days was a hand-me-down from Roderick. By the time something came to me, it was either worn out or covered in slobber. Even my pacifier was a hand-me-down from Roderick. I don't think he was ready to give it up though, which might explain why he's never really liked me. It was just the four of us for a long time, and then one day, Mom told me she was gonna have another baby. I was glad she gave me the heads up so I could be ready. When my little brother Manny came along, everybody thought he was so cute. But what they don't tell you about babies is that after they're born, they have this black stub on their belly button where the umbilical cord was tied off. So the reason I chose this book is because the author Jeff Kenny is like knows my taste. I feel like he knows my taste. And thank you for listening. ዛሬ ማቀርብላችሁስ ስለ አንድ መጽሐፍ ነው። የመጽሐፍ የወጋዲን ድመቶች ይሰኛል። አሁን ማቀርብላችሁ ምዕራፋን ከገጽ 7 እስከ ገጽ 9 ድረስ ያለውን ነው። ለአመታት ከተዘፈኩበት የአስማት ዓለም ውስጥ ለመውጣት ያላደረኩት ጥረት አልነበረም። የዛሬው ጊዜም የሙከሬ አንዱ አካል ሆኖ ሊቆጠር ይችላል። ጭንቅላቴ እንዳበያ በሬ በሌላ ስራ ጠምጄ ላቀናው ኦጋዴን ገብቻለሁ። የስራን ያህል ፈዋሽ መድኃኒት እስካሁን የትኛውም ኬሚስት አልቀመመም። የትኛውም ስርማሽ፣ የትኛውም ቅጠል በጣሽ ደብተራ እንደ ስራ ፈዋሽ የሆነ ፍቱን መድኃኒት እስካሁን አላገኘም። ስራ ነው መድኃኒቴ። በስራ ውስጥ ስላለው ህቡ ፈውስ ጡረተኞች ቢያብራሩት ይሻላል። ቤት መዋል ከጀመርኩ ጊዜ አንስቶ ስንት ደዌ እንደተፈራረቀባቸው የሚያውቁት እነሱ ብቻ ናቸው። ኦጋዴን ውስጥ የሚንቀሳቀስ አንድ የውጭ ድርጅት ለከፍተኛ የመስክ ጥናት ሲጋብዘኝ ያላንዳሽ ማቅማማት የአውሮፕላን ትኬት ቆርጬ የመጣሁት ራሴን በስራ ጠምጄ ከአስማት ዓለም ውስጥ ተመንጥቄ ለመውጣት ካለኝ ጽኑ ፍላጎት የተነሳ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ አውሮፕላን ጎዴ አውሮፕላን ጣቢያ ለማድረግ ከፍታውን በመቀነስ ላይ ነው። ከታች ለጥ ያለው በረሃ ያሾህ ሐይቁን ሰርቶ ብርጅ ይላል። ሚራጁ ያጥበረብራል። አውሎ ንፋሱ እዛም እዚህም ሰማይን ለመደገፍ የቆመ ምሰሶ ይመስላል። እንደ ዘዶ ሽቅብ ይጥመለመላል። አውሮፕላኑ በአውሎ ንፋስ ርችት ታጅበው የጎዴ አውሮፕላን ጣቢያ ማኮብኮቢያ ላይ እንደ ጆፊያ ሞራ ጉባለና ወደፊት ይንደረደር ጀመር። 35 ሜትር ስፋትና 2288 ሜትር ርዝመት ባለው ማኮብኮቢያ ላይ ያቃሰተ ተንደረደረና ሲቆም በሶማሊኛ ቋንቋ ወሬያቸውን ያደሩት የመጡት ተሳፋሪዎች በአንድ ላይ ግር ብለው በመነሳት ለመውረድ ይጋፉ ጀመር። ከአውሮፕላኑ የወረድኩት የመጨረሻው ተሳፋሪ እኔ ነበርኩ። ጎዴ በወቅና ባሽዋ ጥፊ ተቀበለችኝ። በ1959 ዓመተ ምህረት በንጉሰ ነገስት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተመርቆ የተከፈተው ጎዴ አውሮፕላን ማረፊያ አሁን የሲቪል አውሮፕላኖች ይስተናገዱበት እንጂ አሰራሩ ለወታደራዊ ቤዝ እንደነበረ ያስታውቃል። በኦጋዴን ጦርነት ወቅት የሶማሊያ ወራሪዎች ጎዴን በያዙበት ቅጽበት አርሰውት የነበረው የኢትዮጵያ ጀቶች ለውጊያ እንዲያርፉበት ቢሆንም ከድል በኋላ ታድሷል። ተርሚናሉ እንዳለፍኩ አይኔን ያጨናበስኩ ሰማዩን ቀና ብዬ ለማየት ሞከርኩ። እሳት የሚተፋ የገሃነም በር መስሏል። ፀሐይዋ ቂም እየቋጠረች ባልቴት የአይኗን ቂጥ ታንጎበግበዋለች። የሚሰቀጥ ድምጽ የሚያሰማው የበረሃ ንፋስ ሊያንሳፍፈኝ ምንም አልቀረው። ዶክተር ዲዲሙስ ዶሬ እንኳን ደህና መጣ የሚል ጽሑፍ ከፍ አድርጋ የያዘች ሴት እየጠበቀችኝ ተመለከትኩ። በአካላት ተወቀኝ እንጂ
በስራዎቼ ታውቀኛለች። እኔም እስከዛሬ በአይነ ስጋ ያለያት እንጂ በስልክ ብዙ ጊዜ አናግሬያታለሁ። አያን ትባላለች። አያን እኔን የጋበዘኝ የውጭ ድርጅት ቢሮ ባልደረባ ናት። ዶክተር የሚለውን ቅጽል ስመለከት የምሁርነት ስሜት ሊሰማኝ ሞከረ። በተለያዩ ሀገራት የቀሰምኳቸው የአርኪኦሎጂ፣ የፊዚዮሎጂና የአንትሮፖሎጂ ትምህርቶቼ ለዚህ ቅጽል ስም ቢያበቁኝም ውስጤ ግን ከጥንታዊ ዓለም ያልወጣው ኋላ ቀር ፕሪሚቲቭ ሰው እንደሆንኩ ይነግረኛል። ዛሬ ያስጋበዘኝ ዶክተሬት ዲግሪ ያስኩበት የሶሻል አንትሮፖሎጂ ጥናቴ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ቢያስገኝልኝም ትክክለኛው ነነቴ ግን በጥንቱ ዓለም ጥናት የተዘፈቀ ነው። በአስማት ዓለም ውቅያኖስ ውስጥ የሰመጥኩ የሰው መርከብ ነኝ። የውቅያኖስ እጆች የማይታዩ አስማታዊ ሰው። አመሰግናለሁ። ይህንን መጽሐፍ የመረጥኩበት ምክንያት አንደኛ በተለያዩ ሀገራት እየተከሰቱ ያሉ ጦርነቶች በህዝቡ ላይ አስከፊ እንደሆኑና የተለያዩ ጉዳቶችን እንደሚያደርሱ ነው። እንደገና አይበገሪነትን ላለምንበት ሐሳብ እስከመጨረሻው መሄድንና ተስፋ ለመቁረጥ ነው ለማሳየት ነው ይህን መጽሐፍ የመረጥኩት። Good morning everyone, my name is Yadersaal and I came from Harmony Hills Academy, and now I am presenting you to this book. It's called Haiti, and the reason that I choose this book is that it's fun and it's inspiring, and the central idea of this book is that family is the key to happiness, not the money that you make. So I suggest on spending time with your family than spending time with your successful business or something else. So let's start. There was a cute little girl named Haiti. Her parents had died when she was just an infant. Aunt Dete, her mother's sister, had brought her up since then. In the meanwhile, Aunt Dete got a job of a housekeeper in a rich man's house at Frankfurt. She decided to leave Haiti in the care of her grandfather who lived on Alm Mountain. One fine morning, Aunt Dete directed Haiti to get ready for the journey to the mountain. They started for the house of Haiti's grandfather. Haiti was scared, as she had heard her aunt that her grandfather was a mean old man who lived in the outskirts of the village. And did not like to speak to anyone. What will I do there? How will I live with that quiet old man? She whispered in her sad voice while climbing up the mountain. Hurry up, Haiti. Grandfather's house is not too far away from here, said Aunt Dete. After walking for some time, they reached the cottage of the grandfather. The old man was standing outside. Hello, Uncle Ark, said Dete. Well, what made you come here? Asked the old man. I've come to leave your granddaughter Haiti in your care, replied Aunt Dete. With this, Aunt explained to the old man about her conclusion to leave Haiti in his care. In the meanwhile, the small goat-herd boy named Peter appeared there with his goats. He was surprised to see a cute little girl in Uncle Ark's ever-lonely cottage. Haiti liked the goats and friendly Peter. Soon she was playing with the goats and Peter. Aunt Dete talked to Uncle Ark for a little while. Then she got up to leave from there. She said goodbye to Haiti and rushed for the station. Uncle Ark's cottage was not very big. There was only one hall in the cottage. A round dining table was placed at one of the corners. Haiti was hungry after a long journey. Grandfather served her brown bread and baked cheese and a glass of rich goat milk. Haiti liked everything very much. Then grandfather laid a bed of sweet-smelling hay
in the loft. After saying goodnight to her grandfather, Haiti went to sleep in her loft. She peeped out from the round window of the loft. The stars were twinkling there in the sky. The mild, sweet breeze coming down from the mountain touched her cheeks and whispered in her ears. Haiti liked her new home. She found her fear baseless regarding her grandfather. Grandfather was a straightforward and caring man. The next morning, while passing by the cottage, Peter invited Haiti to see the mountain. Peter was going to graze the goats on the high hills. Haiti sought permission from her grandfather. When grandfather permitted her to go, Haiti ran off towards the mountain with Peter. Very shortly, grandfather developed a strong liking for his lovely granddaughter, Haiti. Whenever he went down the hills to sell his cheese, Haiti played with Peter on the green high hills. She talked to the birds and the tall pine trees. Sometimes she picked up the wild flowers lying under the blue sky. She could hear the mountain and could even smell the ambience. She learned from her grandfather how to prepare the cheese. I chose this book called Haiti, so that I will try to advise for some students to play with your brother, or sometimes rejoice and then be together with your family. So thanks for listening. Have a great day. አሁን የሚቀጥለው ወር የዛሬ ወር መንጋብዘው ሌላ ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ እናንተ ሪዲንግ ቻምፒየንስ የሚለው ቴሌግራም ግሩፑን ተከታተሉ። መጽሐፍት በየወሩ እዛ ላይ ሼር ስለምናረግ ሌላም አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን ጋር አንድ ላይ እንሰራለን። እንግዶች ከውጭ ሀገር ሲመጡ ሁሌ ስቶሪ ያነባሉ። አይታችሁን ከሆነ አይታችሁ አታቁም? ፈረንጆች ስቶሪ ሲያነቡ የኢትዮጵያ ልጆች ላይ አይቶ የሚያቅማን ነው። እሺ እሱ ማለት የኛ ፕሮግራም ነው፣ የሪዲንግ ቻምፒየን ፕሮግራም። ሌላ ክረምት ደግሞ 10 መጽሐፍ በ10 ሳምንት ይያል አሁንም የሚመጣው ክረምት ይኖረናል እንደሱ አይነት ፕሮግራም። ስለዚህ ያኔ ደግሞ መጽሐፍቱን ማንበብ ብቻ ሳይሆን እኛ ጋር መጣችሁ ቮካቡላሪ ጌምስ፣ ስፔሊንግ ጌምስ ብዙ ነገር እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ማለት የሚደረገው ክረምት ዝም ብሎ ቁጭ አይባልም አይደል? ብዙ መጽሐፍ የሚነበብበት ሰዓት ነው። ሪዲንግ ቻሌንጅ የተለመደ ቤተ መጽሐፍት ናቸው እንደዛ የሚያረጉት። ስለዚህ እሱን ልማድ ወደዚህ ማምጣት እንፈልጋለን ማለት ነው። at the end of the day የምንፈልገው ማንበብ የሚወዱ ልጆች አሁን ላለበት ኢትዮጵያ ላለችበት ብዙ ችግር አንደኛው ችግር የሚመስለኝ እኔ በግሌ ብዙ አለማንበብ፣ ብዙ አለማገናዘብ አይደል? ሰፋ አድርጎ አለማየት አይደል? አገራችን ሰፈራችን ብቻ አይደለም አይደል? ኢትዮጵያም አፍሪካም ዓለምን እንደዛ የሚያዩ ብዙ ነገር የሚረዱ ልጆች እንዲፈጠሩ በጣም ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ዋሉ።